Oh, well, we had breakfast yesterday. Guess what we're having today? The master Azerbaijani word of today, you got that. Günorta yeməyi. Günorta yeməyi. Günorta yeməyi is lunch or dinner in the UK. All right? Phrases first as usual, and then sentences. Phrases. To grab lunch or have lunch. A light lunch, meaning to grab a bite, or a special lunch. Let's call it luncheon in the UK. Translation. Günorta yeməyi, yemək. To have, grab, eat. They will all be yemək. To eat, technically. A light lunch, to grab a bite. Yüngül günorta yeməyi. Yüngül, light. A special lunch. Xüsusi, special, luncheon. Xüsusi günorta yeməyi. All right? Let's see some sentences. Səhər çox işlədiyim üçün ofisdən çıxıb yaxın kafedə günorta yeməyi yemək qərarına gəldim. Çünki axşama qədər enerjili qalmaq istəyirdim. Did you notice? İstəyirdim. I said istəyirdim. And you may have also heard some loan words. Let's break it down. Since I worked a lot this morning, səhər çox işlədiyim üçün, I decided to head out to a nearby cafe to have lunch. Yaxın kafedə, ofisdən çıxıb, yaxın kafedə günorta yeməyi yemək qərarına gəldim. Now, because I wanted to stay energized until the evening. Çünki axşama qədər enerjili qalmaq istəyirdim. Now, head out, in this case, I chose ofisdən çıxıb, meaning leave the office and then go. It's just a good loan word for you guys. Office. Cafe. Enerjili. Energized. Those are the loan words. But let's break it down. Səhər çox işlədiyim üçün. Literal translation. Because I worked a lot this morning or in the morning, ofisdən çıxıb yaxın kafedə, I decided to head out to nearby cafe. Günorta yeməyi yemək qərarına gəldim. I decided to have lunch, basically. Qərarına gəldim. Qərar verdim. I decided. I came to a decision, basically. Çünki, because, axşama qədər, axşam, evening, axşama qədər, until evening. Enerjili qalmaq istəyirdim. I wanted to stay energized. Enerjili qalmaq, to stay energized. Enerjili qalmaq istəyirdim. I wanted to stay energized. All right? Another one. Həkim dedi ki, gün ərzində ağır yeməklərdən çəkinmək lazımdır. Ona görə biz də yüngül günorta yeməyi seçdik və fasiləni qısa saxladıq. Let's see. The doctor said, Həkim is the doctor. I believe it's a loan word from Arabic. Həkim dedi ki, the doctor said, gün ərzində, during the day, ağır yeməklərdən çəkinmək lazımdır. It's important to avoid heavy meals during the day. Let's see. Gün ərzində, during the day, ağır yeməklərdən, ağır yemək, heavy meal, ağır yeməklər, heavy meals, ağır yeməklərdən, from heavy meals, çəkinmək, to stay away, stay apart, avoid, in this case. Ona görə də, meaning so, that's why, biz də, so we, yüngül günorta yeməyi, light lunch, seçdik, we chose, seçmək, to choose, seçdim, I chose, seçdin, you chose, seçdi, he, she, it chose, seçdik, we chose, seçdiniz, you chose, plural, or when you want to mean a respectful saying, someone you don't know. Seçdilər, they chose, all right? Və fasiləni qısa saxladıq and kept the break short. Fasilə, break, fasiləni, the break, qısa saxladıq. We kept it short, basically. We kept the break short, all right?
That was your word today, Günorta Yeməyi. Let's see how else we can use it. I schedule meetings strategically around Günorta Yeməyi, also known as my only motivation. Now, if you are interested and find Azerbaijani interesting, you want to learn it deeper, I have an app for you that is available in App Store and Google Store. Feel free to download and learn the foundations absolutely free. And I also have masterazerbaijani.com, where you will get to learn historical and cultural context of the language.